सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ श्लोका नंबर 33 यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र संक्षेपात् तद्ब्रवीमि ते एतत् पापहरं शुद्धम् जन्म मृत्युजरापहम् Sanath Sujathiyam concluding his teaching, the question asked by Dhritarashtra, for that his answer is completing with this verse. Hey Rajendra, hey Dhritarashtra, yat mam prichasi, whatever you are asking me, Sankshepa tat brevimi te, I will tell you in brief. Sankshepa means brief. Whatever I have explained until now elaborately, once again I shall tell you in a brief way. Sankshepat brevimi. I tell you, te brevimi. Tell you what you asked. En mam pruchasi. Etu mam pruchasi. What you asked. What is that you have asked and what I have said? That whatever I have presented until now, what is the benefit of that? Etat, that is papaharam. It is the destroyer of sin. It will destroy sin. This is the question he has asked in the beginning. Papat, the one person can come out of papa, you have asked. Etat papaharam shuddham, pure, holy, janma mrityu jarapaham, which is the remover of janma, the birth, mrityu, the death, jara, old age, apaham means that which removes, which destroys. That I will tell you in brief. What is that answer he is giving briefly? In one sloka he is giving. The entire teaching, whatever he has given until now, he is putting in one sloka, concluding. Next sloka, 34. Indriyebhyascha paschabhyah bhyascha panchabhyah manasaschaiva bharata atitanagatebhyascha मुक्तश्चेत् सत्सुखी भवेत्।
To be a happy person, Sivaraman, you can move this side. Come here, Prasad, friend. You can come, friend, here also. Ippudu move pannu. Okay. Sukhi bhavet, saha sukhi bhavet. He will be happy in his life. Muktaha means released, free from. When that he is giving conditions, 3 conditions. If these are all fulfilled, he will be happy. He Bharata means ho Dhritarashtra anartha. The one who is belong to Bharata Vamsham is called Dhritarashtra. He Dhritarashtra, Indriyebhyascha panchabhyaha manasaha atita anagatebhyaha cha muktaha. Whoever is free from ashta pramadaha, 8 pramadams. Whoever is free from 8, here he is giving. What are those 8? Indriyebhyaha panchabhyaha, 5 sense organs and their objects. Whoever come out of them. That how to understand? Indriyebhyaha panchabhyaha, 5 sense organs are there. 5 sense organs go into their own field. Each sense organ. Ears are always waiting for what? To listen some sound or other. Eyes are always waiting for to look forms and colors. Tongue, always waiting to taste. The nose always waiting to have a smell. And the skin want a nice touch, smooth, soft touch, comfortable touch. No Indriyam wants any disturbance. All panchabhyaha indriyabhyascha. From all those sense objects, if you withdraw your muktaha chetana, if you are free from those sense objects, when sense organs are going towards them, that means the sense organ should not go. Morning I said, you can have for your own sustenance. For your sustenance of your life, you can use them. More than that, if you use, they are all cause for your, what you can call it, problem, misery. A miserable life begins there. If you go beyond any sense organs. Wonderfully, Bhagavan has given sense organs, all those things for us to enjoy. Moderately, as long as you enjoy each sense organ and its objects and mind, everything enjoy, no problem at all. But if you exceed even one point, there is a trouble. We do not know that exact point, that is the problem. We cannot monitor the room temperature. Monitor, if monitor is there, we are exceeding, there is a problem, let us stop. That monitor we are not having in front of us. Therefore, many times we go beyond the monitor. It exceeds. How to know? When you exceed, there is a pain. And the pain symptoms were both at a physical level, mental level, and then withdrawn. But within that time, before withdrawing, what will happen? We'll become addicted to those things. That's why we are not able to come out. Adhikada damam venu anu chunnadi. 2 idli okay, 3 idli okay, 4 idli problem. See, person to person differs. Sounds, forms, anything you take.
So that is the weakness of sense organs. Indriyebhyascha panchabhya, 5. Manasaha, the mind also. Mind is number 6th one. 5 over. Mind is the 6th one. Mental thoughts in artham. At the thought level. 5 sense organs. Indriyabhyascha panchabhyaha muktaha. If one free oneself from the bondage of the 5 senses, their objects, and the mind and thoughts. Sense objects, sense organs. Mind, thoughts. Thoughts, mind connection. Okay, the thoughts ille. Manasaha ante, what is the function of the mind? Arrival of thoughts coming and going, coming and going. So you withdraw your thoughts from worldly matters, materialistic objects, which are not healthy for your spiritual upliftment. Withdraw anartha. You can have those thoughts which are not harmful to your spiritual life. You can have legitimate, moderate, healthy thoughts you entertain, wonderful. Ade manas. Manas without thoughts, if you sit, you will become what? You will become like a desk. There is no point of stopping thoughts totally. Apdi pannanu moksham varad. Jnanam varad. Suppose you sit in my class without any thought. What will happen? You cannot get jnanam. Thoughts have modification has to take place. Refinement of thoughts has to take place. Every thought, gross thoughts to subtle, refined, more and more refined thoughts has to come. So cultivation of thoughts, direction of thoughts into unilateral, unidirectional thoughts. This is what we are training, taming the mind. So there is no point of stopping the mind, but there is a meaning in directing the mind. Then only you will improve more and more at the thought level. Refined thoughts, pure thoughts, maximum. Ada manasaha vrittayaha. Vrittayaha you have to supply. Vrittayaha means thoughts. 6 over 5 sense organs, panchabhyaha indriyabhyaha. From them you have to free. Ada chaturthi, panchami vibhakti. Panchabhyaha indriyabhyaha means free from them. Apadane panchami. Epame panchami vibhakti shows that from. You from anardha, come from. Come out of an ardham. Photo eppadi varumo. Eppadi enna aasha photo la paranga. Silent appadi ukkandirukaru. Suddha buddha mukta swarupan. Idu madri. Next 6 over, then 7th one. Atita anagatebhyascha muktaha. Atitaha in the 7th one. Anagata is 8th one. Atita means that which has already gone, passed away. That situation, that incident has already gone. Ido nashtaha, something, dissociation or some failure in life, or some person passed away, near dear person, suppose some nashtam. Atitam, gone. Whatever nashtam is over, the past incident, you have to be muktaha from that. Atita vishaya chintanam ityartha. The past incident which has already over, dead and gone. But still what will happen? Mind is gone brooding. Thinking about that. This is one of the most powerful what you can call nature of the mind, to think about the past bitter experiences.
Mind live in that past incidents when present law. What is the use of living in the past incidents in the present? That too, if it is a traumatic situation, innum bitter. So more this present life will become vulnerable. Present life become more miserable. I cannot prosper at all. And I become mentally sick also, and physically also sick. Past incidents, Swamini. எப்போ நடந்த இன்சிடெண்ட் மனசுலக்கு அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். எப்படின்னா வேவ்ஸ் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும். We know that there is no point of thinking. We know that. And we know that is no need of thinking also. It is already over. Now I am fine also, actually. Really speaking, I am fine now. But still, they are coming and chasing us. Past bitter experiences. If nothing is there, we create something in the mind. By imagination, we imagine. The imagination is the most culprit. நடக்காததெல்லாம் இமேஜின் பண்ணி அப்புறம் டயர்டு என்ன. Then mind is tired and no more it cannot think. அப்போதான் தூக்கம் வரும். இதுக்கு திங்க் பண்ண முடியாத அந்த டைமுக்கு தான் தூக்கமே வரும். சில பேர் தூக்கமே வரமாட்டேங்கிறது சுவாமினி என்ன. தூக்கமே வரமாட்டேங்கிறது என்ன, ஏன் வராதுன்னா திங்கிங் அபவுட் த பாஸ்ட், ரீலிங். விசிடி மாதிரி கேசட் பிளேயர், அப்படியே ரிங்கிங். அதுதான் அதீத அநாகம. Some of eighth one is anagama, not yet come, imagination. Not yet come, I am go on thinking. If this person has not yet married, anagama, not yet married, girl varla. Now he is thinking as though he has got married, and as though he has got son, as though he is trying to get admission in the school, and he thinks he is standing in the queue for son's pre-KG seat. Next day morning he gets up, wake up. What? Where are you? Brahmachari? Anagama. அது மாதிரி imagine, not கல்பனை, ட்ரீம் இல்லை, டே ட்ரீமிங். Anagama விஷயேன. This is also waste. What is going to happen, we do not know. Whether you are going to be Naishtika Brahmachari or Grihastha, who knows? Why you are worrying about a girl or a child now itself, and about job, or so many things. These two, Agama, Atita Anagama, Loda, Nama life ella waste ஆகிட்டு. Maximum. This is very, very wonderful line. This is, I like this. If you are sensitive enough to observe your thoughts, you see this, whether you are in Atita or Anagama. Very, very rare people are in Vartamana. Either they are in Bhutakala or in Bhavishyat-kala. இப்போவே கிளாஸில் பாரு, how many of us in Vartamana? Tomorrow, what is tomorrow program? யாரோ சொன்னால் வெளியில் போகலாமனி, எங்கே போகிறோம்? Anagama. Tomorrow what dress I have to wear, what handbag I have to carry, and where, what vehicle. Anagama. என்ன சுவாமி முன்னாடி சொல்லிட்டேனே, நான் சொல்லலை, எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அநாகமை பற்றி திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அத்தீத்தன்னு ஆல்சோ. லாஸ்ட் இயர் ரிஷிகேஷ் கேம்ப் எப்படி இருந்தது, அது கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். எதுக்கப்போ லாஸ்ட் இயர் ரிஷிகேஷ் கேம்ப்பு, கன்னியாகுமரி கேம்ப்பு. பட் interestingly, either plus or minus, both Atita may be plus or minus. Anagama also may be pleasant or unpleasant. Either it is pleasant or unpleasant, doesn't matter. Most of the time unpleasant தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும். ப்ளசண்ட் இதில் கொஞ்சம் ரேராக வரும்.
Pleasant vanda, it is very good also, some extent. Pleasant also not good, I will tell you. Even pleasant also you go on enjoying, that is like rasaswadam. We will become addicted to that past rasaswadanam, or going to come rasaswadanam, and we become most, what you can call, creativity poidum, present life la. This is called speculation. Most of the time speculation. So our intelligence, our capacity, caliber come down. Present capacity of the mind, intellect cannot have activity. Present mind and intellect cannot have any activity and function. It cannot help us to prosper. Either even pleasant also, atita anagama pleasant, what is the use? If they arise and go away, it is okay. I have no control over at their arrival. They come into my mind, thought level, come and go, passes, okay. But I should not continue that thought deliberately, nourishing that thought again. Memories, past memories. அதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப், ஆல்பம், பாஸ்ட் மெமரிஸ். அதுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து அதுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து அப்பப்போ நம்ம ஆல்பம் நம்ம பார்த்துட்டு, எப்படி கர்லிங் ஹேர் பார், எப்படி இருக்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அது ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. நிஜமாக பார்த்தேன், அது வேஸ்ட்டு தானே. விசிட் அப்போங்க நமக்கு டைம் கூட தெரியாது. பழசு ஆல்பம் எல்லாம் எடுத்து உட்கார்ந்துட்டான்னா, 4-5 hours it goes. 4-5 hours, how valuable it is. என்ன இதெல்லாம் அனாத்மா தானே. ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பம் அனாத்மா, செகண்ட் ஆல்பம் அனாத்மா, ஃபோர்த் ஆல்பம் அது மேலே அனாத்மா, தேர்ட் ஆல்பம் அனாத்மா, எல்லாம் அனாத்மா. எத்தனை ஆல்பம் இருக்கு நம்ம வீட்டில்? ஆல் ஆல்பம்ஸ் ஆர் அபவுட் வாட்? அனாத்மா, பிளட், ஃப்ளஷ்னு மேட்டருக்கு. அந்த அனாத்மாக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி 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 how many years we are spending like this. அதீத அநாகமா. இப்போ என்னடான்னா, ஏதோ இருக்க சுவாமி இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பா. ஸோ the brisk, the energy now in present life activity, let me do some creative work, let me do some useful work, that all will go away if we be in either atita or anagama. So anagama atita is not at all useful. Planning is okay, but too much brooding, speculation, imagination, nothing work. Intelligent people never spend like that, but they are very, very nice to have, pleasant and nice to have. Okay, deliberately we bring them into our ideas. அப்படியே உட்காந்து படுத்துட்டே, ஆஹா, கேசல்ஸ் இந்த ஏர் மாதிரி படித்தாலோ அந்த ஸ்டோரி படிக்கலையே, கேசல்ஸ் இந்த ஏர். சின்னப்போ பாட்டம், கேசல்ஸ் இந்த ஏர். நான் சொல்ல மாட்டேன் அதெல்லாம் இப்போ. ஓகே, அது மாதிரி most of the time the bitter will also come. Bitter experiences will come. எனக்கு ஏன் இப்படி நடக்கணும், why it has happened to me, நான் நல்லதானே இருந்தேன், I was good, I have a good intention, but why it has happened like this? Like this we fight with ourselves inside. So இதெல்லாம் muktaha, a person who is muktaha from atita anagama chintanam manasaha chintanam, the mental turmoil. என்ன சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் சுவாமினே, மாதிரி இருக்கு. அது அப்படி அது ஒரு மைண்டுக்கு அது மார்னிங் சிக்னஸ்ன்னு சொல்லுவார். மார்னிங் சிக்னஸ் தெரியுமோ? சில பேர் கொஞ்சம் மார்னிங் எழுந்த உடனே ஒரு மாதிரி இருக்கும் சிக்னஸ். பாடி சிக்னஸ் வேறு, மார்னிங் மென்டல் சிக்னஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. அப்போ தான் கரெக்டாக அர்லி மார்னிங் தான் ஆல் தாட்ஸ் வில் கம் அவுட் சர்ஃபேஸ்க்கு. ஏன்னா இன்னும் ஃப்ரெஷ் ஆக்டிவ் லைஃப் ஹேஸ் நாட் இட் ஸ்டார்டட். நோ, all internal hidden thoughts come to surface.
That is called a morning sickness, early morning sickness. It comes as a fraction of a second only. It goes like a flash, a depressed thought. You don't like it, but it happens, it arises, it moves. What to do? You can't do anything. You have to ignore it. It is a thought. I am Sakshi. I am the witnesser of that passing cloud. What cloud? Water-bearing thought, dark cloud passing. After some time, what will happen to that cloud? Rain comes. Passing dark cloud, it pours rain and goes away. And it brings all our bitter experience and it passes away. But how to take it? I am Sakshi. I am not connected to that. Manas is mithya. It is not real. Mithya manaha. Aham Sakshi. Therefore, like these thoughts comes hundreds, thousands. I am not connected. Mano buddhi chitta ahankara na aham. Mani sollana. Atita anagama chintanam vandalum kuda I am muktahan. I have to say. We should not carry away by that. Just as you go and take bath in the river, what do? You should not go along with the water. After taking bath, 10 minutes, 15 minutes, you get attachment with the water. Oh, water, Surabhi Saraswati, you are so nice. You are so nice. I have to be aware. Manasu kuda appadha poinde irukum. I am separate. Adha muktaha. Sukhi bhavet. Adha sangati விஷயம் என்னன்னா சுகி பவேத். இப்போ நம்ம சுகம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன புரியுறதோ? பஞ்சேபியா இந்திரியேபியஸ்ச we are not muktas. Manasaha vrittayaha not muktas. If you are muktaha, you are sukhi. If you are not muktaha, opposite to sukhi, dukhi. Dukhi. Agata, anagata, atita, vishaya chintanam. If you are a muktaha, you are a sukhi. If you are not a muktaha nana, free from. If you are free from those atita, anagata, chintanam, you are sukhi. இப்போ இந்த ஸ்லோகம் ஒன்று வச்சுக்கோங்க எழுதி பாக்கெட்டில். திஸ் ஒன் ஸ்லோகா எனஃப். ஹோல் வேதாந்தா ஒன்று ஸ்லோகம் இருக்கு. அதுதான் ஹீ செட் நோ சங்கேபாத் பிரவீமி என்னார். ஹோல் சனத் சுஜாதம் ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ விடுங்கோ. இந்த ஸ்லோகம் மட்டும் எழுதிட்டு அப்படியே ஒரு பாக்கெட்டில் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. பேப்பரும் இல்லை, பேப்பரெல்லாம் போயிடும் அப்புறம். வேர் யூ ரைட் other than paper? By hearted. Indriyebhyah panchabhyah manasaschaiva bharata atita anagatebhyah muktescha sasukhi bhavet saha kaha aham sukhi bhavami and chulano aprom. Next shloka. This is over. Now Dhritarashtra asking a different question again. Dhritarashtra uvacha आख्यान पंचमैर्वेदः भूयिष्ठं कथ्यते जनः तथा चान्ये चतुर्वेदाः त्रिवेदाश्च तथा परे. கனெக்ஷன் இல்லாமல் அப்பப்போ கேட்டுட்டே இருப்பார் திருதராஷ்டிரா. இன்னும் ஹீ டோன்ட் வாண்ட் டு லீவ் சனத் சுஜாதா. இவர் எங்கே முடிச்சாச்சு போயிடுற வரையான்னு சொல்லுவாரான்னு பயம். எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கம் வரல அவருக்கு. திருதராஷ்டிரா ஸ்டில் இஸ் ஆஸ்கிங். ஆख्यान பஞ்சமே வேதைஹி.
Those who have mastered, Akhyana means those who have mastered, studied, who has done Adhyayanam. Akhyana means Panchamehe Vedaihi. Panchamehe Vedaihi, Panchamai Vedaihi. 4 Vedas. Panchama Vedamanna Purana Itihasa. There is a quotation in Chandogya Upanishad. Itihasa Puranam Panchamam iti a quotation in Shruti. Itihasa Puranam, Mahabharatam, Bhagavatam, all come under, even Ramayanam also come under Itiha Asa. Ippadi nadandadi. Neethella ore struggle in the Itihasathu. Iti enna ippadi. Ha anna oru kaalathil asa nadandadi. Ippadi eppo nadanda vishayam anna itihasam ani peru. History. History is called itihasam. Not recent history, long ago, so long ago. That is itihasa. So Purana, all come under Panchama Vedam. Itihasa Puranam Panchamam Vedam. Whoever study 4 Vedas and 5th Veda, this Purana, Mahabharata is called as Panchama Vedam. Whole Veda, apdi Mahabharata Vyasa Bhagavan kept. No? Mahabharata means Panchama Vedam. Very easy to understand Mahabharata and essence of Vedas you can see in that. Bhuishtam kadhyate janaha. People talk about this Mahabharata as a greatest. Kadhyate means spoken by the people as a greatest work. What this Itihasa, Purana, all these things, Panchama, as Panchama Vedam, people talk about those Puranas, Itihasas, similarly, and people who has mastered Tadha cha Anye, similarly, Tadha, Anye, other people say, Chaturvedaha, Trivedahascha, Tadha Pare. There are people who has mastered Panchama Vedam. Panchama Vedam means along with 4 Vedas, even Ramayana, Bharata, Bhagavata, Kantapatam, 24,000 of Ramayana sloka by heart. There are some people. మనకు అధ్యాయం కాండం చొల్లறதுக்கு நேத்து ఉచ్చికాండ ఆర్డర్లో చొల్లறதுக்கு కష్టపட்டுட்டோம். 24,000 ஸ்லோகாஸ் மீன்ஸ் அப்படியே புஸ்தகம் இல்லாமலே சொல்லிடுவோம். Even Mahabharata also. Some people master all 4 Vedas and Puranas, Panchama Vedam. And some people study Anye Chaturvedaha, Chaturvedi anartham. Chaturvedi. 4 Vedas only they study. Some people study Trivedaha, Apari. Some other people study 3 Vedas. Then what? Next he is continuing the question. Not only Trivedis, Dvivedaschaika Vedascha, Vedaschaika Vedascha, Andruchascha Tatha Pare. Eteshu medhikam bruhi, Eteshu medhikam bruhi, Yamaham Veda Brahmanam. What question he is asking? Some people are studying 5, some people are studying 4 Vedas, some people are studying 3 Vedas. Dvivedahanar. Some people are studying the 2 Vedas. Eka Vedas, Eka Vedi. Some people are studying only 1 Veda. Some people are not at all studying Anruchahanar. Rig Vedam kuda padikamale anartham. Anrucha
Anrichaha na rik na richaha means even single Veda also they have not mastered, studied. They are there. Some people are there. Like us, ஒரு வேதம் கூட தெரியாது நமக்கு இல்லையா? ததா அபரேஸ். There people say he is a Chaturvedi, he is a Divedi, he is a Trivedi, he is a Ekavedi, he is Avedi. இப்படி எல்லாம் சொல்றானே. ஏதேஷு among these people, the Trivedi, Chaturvedi, Divedi, Ekavedi, among these people, eteshu Brahmanam aham veda adhikam Brahmanam aham veda me yam Brahmanam, whoever is the Brahmana greatest among these, Panchama Vedi is great, or Chaturvedi is great, Trivedi is great, or Divedi is great, or Ekavedi is great, or otherwise Avedi is great. Which one is great? I want to know. Who is the great Brahmana? Aham Veda. I want to know. Can I know? Adhikam. Who is superior? Adhikam. May bruhi. May you explain me. May you tell about this. Who is the greatest Brahmana among these people? Here you have to, next shloka 37, you have to write Sanath Sujathiyam Uvacha. Sanath Sujathiyam Uvacha Ekavedasya cha jnanam Ekavedasya cha jnanat Vedaste bahavo bhavan Satyasyaikasya rajendra Satye kaschidavasthitah. Sanath Sujathiyam gives a very funny answer here. Ekavedasya ajnanat bahavaha vedaha te abhavan. What answer he gives, you cannot understand that line at all. The way he answers, he is Sanath Sujathiyam, no? He is very, 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 very knowledgeable person. So highly intelligent people sometimes when they talk, no, you cannot understand. Like that, his way of presentation is like that. Sometimes whenever I talk about Brahma Lakshanam, in the class varlama vendama ni thonu. And the madri, sometimes that type of statements come, but they are very, very important. Whenever we listen such a statement, we should not lose our interest. You know, when subject is beyond our capacity, naturally what we get? Sleep. We get sleep. And so sleep comes, you know, sometimes it is pleasant also. SWAMINI class nalla thookam varudhu. And some speakers, you know, very smoothly they speak without up and downs. No jokes, no stories. And they go on smoothly talking about the subject. And because they are always in the subject only and very quietly they are talking seriously subject, you can sleep very nicely. Very nicely you can sleep. That's why அப்பப்போ சின்ன சின்ன ஸ்டோரி சொல்லணும், ஏதாவது ஜோக் சொல்லணும். நீங்கள் சிரிக்கலைன்னா நான் சிரிச்சிட்டேன்னா நீங்கள் சிரிப்பேன். அதுதான் சும்மா ஒன்றும் இல்லை சிரிக்கிறதுக்கு. இதெல்லாம் பண்ண அப்படி என்ன ஆகிடும்னா கொஞ்சம் டீவியேஷன் வந்துடும். சிரிக்க வச்சா டீவியேஷன் ஆகிடும்.
சீரியஸாக சொன்னால் தூக்கம் வந்துடும். எப்படிதான் இந்த சப்ஜெக்ட் புரிய வைக்கிறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடும். ரொம்ப சீரியஸாக இருந்த சப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுன்னா, வித்தவுட் டெல்லிங் த டீச்சர் we just go away from the class. How? Mentally. Mentally we go away. அது அப்படி தானாகவே போயிடும் மனசே. அது மாதிரி தீவிரமான ஒரு ருச்சி இருக்கணும், வேதாந்தத்திலும் ஒரு ருச்சி இருக்கணும். எப்படிப்பட்ட கிரேட் டீச்சருக்கு கூட கொஞ்சம் நேரம் படித்த உடனே ஒன்றும் புரியவே புரியாது. இஃப் யூ கோ ஆன் ரீடிங் நோ வித்தவுட் க்ளோசிங் யுவர் ஐஸ், வித்தவுட் டேக்கிங் ரெஸ்ட், சப்போஸ் யூ ரீட், மண்டையில் ஒரு வார்த்தை ஏறாது. however much intelligent any teacher, and we have to relax again, we have to fresh, we have to wash our face again, we have to take the book. அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் கூட என்னென்ன பாடி மைண்ட் ஹேஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் லிமிட்டேஷன்ஸ். வித் திஸ் லிமிட்டெட் பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிரேட்டஸ்ட் டீச்சிங். என்ன எப்படிப்பட்ட உடம்பு எப்படிப்பட்ட மனசு இருக்கணும் இமேஜின் பண்ணுங்க. It is not 1 day or 2 days. You require such a strong, healthy body, healthy mind. அவனுக்கு தான் ஞானம் வரும். Many people cannot understand this because of weak body, weak mind. So develop your healthy body first. Sound body, sound mind. Sound mind. Sound bodyன்னா நமக்கு என்னென்னமோ சவுண்ட் வருது. From all over we are getting a different sounds. அப்படி இல்லை சவுண்ட் என்ன, சவுண்ட் பாடின்னு ஹெல்தி பாடி. ஏகவேதஸ்ய அஜ்ஞானாத், பியூட்டிஃபுல் ஆன்சர், பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரெசிஸ்ட் மை செல்ஃப். எனக்கே சிரிப்பு வருது. சிரிப்பு என்ன, அந்த அளவுக்கு டெப்த் இருக்கா அவர் ஆன்சரில். இவர் என்ன கேட்டார், இவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க. திருதராஷ்டிரா இஸ் வெரி வெரி ஆர்டினரி பர்சன், இஸ் நாட் எ முமுக்ஷு, இஸ் நாட் எ ஜிக்னாசு. இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கேட்பான். which person is great, which Veda? He says, Eka Vedasya Ajnanat Vedaha Bhagavaha Abhavan. ஒரு வேதம் தெரியாதனால அங்கே நிறைய வேதங்கள் இருக்கிற மாதிரி தோணும்னு சொல்கிறாரு. ஒரு வேதம் தெரியாதனால், since this person do not know one Veda, it appears as though there are many Vedas. Since he do not know one Veda, it appears as though there are many Vedas. ஏற்கனவே confusion. I have confused you more now. Here, since a person do not know one Veda, Eka Veda Ajnanat Bahavaha Vedaha Abhavan Te, to those people. Here Veda anna enna theriyumo, Ekaha Veda anna Atma. Ekaha Veda Ajnanat, Eka Veda Ajnanat anna Atma, Brahman. Vidu Dhatu, Eka Veda. Veda means Brahman. How Veda can be called as Brahman? The derivations, Vid has got different meanings. Vid, to know. Here Vid means Bhu Sattayam Artham. Vid means Sattayam, to be, to exist. Vid Gnani. Veda means knowledge of the supreme truth. In this context, Veda means what meaning you have to take? Not Rigveda, Yajurveda, Atharvana Veda, Samaveda, but here with to know, enquiry into the supreme truth is called Veda. Veda means knowledge of the supreme truth. Vid Vicharani, another meaning. Vid Vicharani. Veda means that enquiry one leads to the supreme self. Vid
Veda means vichara, vicharani anartham, enquiry. By which enquiry, through which enquiry one leads to that supreme self. This is another meaning. Another meaning for vid labhe nartham, labhe, labhartham, to attain. So here vid means sattayam ityartha, existence. What is existence? Brahman. How many Brahmans are there? One. எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? ஏதோ பாத்திர மாதிரி சொல்றீங்களே. One. You only said Swamini. One. Ekameva advitiyam. Ekameva advitiyam, he said, no? Ekaveda. Whoever is not, whoever has not come to understand this Brahman, that who do not have the knowledge of this Brahman, who is Ekaha, Atma Ekaha, Advitiyaha, secondless, Ekaveda Ajnanat, not knowing this Brahman who is Ekaha, because of that Ajnanam, he thinks there are many Vedas. There are many Vedas. For all Vedas, Panchama Vedam, Chatur Vedam, Tri Vedam, all are for whom? Alla Ajnanis. They go on talking. Satyasya ekasya, he Rajendra, Satye kaschit avasthitaha. Ekasya satyasya, Satye kaschit avasthitaha. Satya means in this truth, very few people establish. Ekasya satyasya. Ekasya means Satyam is only one. In that one supreme truth, it is rarely, kaschit means very rare people, manushyanam sahasreshu, kaschit yatati siddhaye, and the kaschit, rarely one person avasthitaha. He, one is established in this satyam very rarely. In that supreme truth. Satya means in that supreme truth. Here Satya means what truth? Talking absolute or relative and absolute truth. Capital T you have to write. Capital T. Satya means in that one supreme truth, very rarely people established means very rarely. Avasthitaha means a real literal meaning is established. Established means what? Understands. Very rarely people understand. One has realized this self as Sat Chit Ananda. It is very Satyasya Ekasya. The truth, supreme truth that has created many Vedas such as Rik, etc. Satyasya Ekasya. Satyasya means of that Brahman, who is of the nature of one. Ekasya Satyasya. Knowing that Brahman who is one alone. Full Satyam Satyam and the Irkaparango. Satyasya Satyam. Care of Bruhadaranyaka Chandogya. Satyasya Satyam. Satyasya Satyam, the cause of everything. Satyam in a relative world. Satyasya Satyam, the truth of the truth. This truth is relative truth. That is the meaning here. So Veda is a knowledge. Eka Vedasya Ajnanam means ignorance of the one Veda. One Veda means one non-dual Brahman.
Next shloka. Now, Trivedi great or Chaturvedi great or Panchamavedi great or Ekavedi great? Panchamavedi great and Cholalamilio, Chaturvedi great and Cholalamilio. Generally, we are respecting people. Sanath Sujathiyam just brushed away all those things. Who said there are Vedas? Even they study Panchama Vedam, Chaturvedam. If they say I am Chaturvedi and pair vechindi, if they are great, whether they know Brahman or not is the Venu. These people are all talking about many Vedas, study, Adhyanam, great superiority. In the superiority they are talking. Who talk about that superiority? Those who do not know about Brahman. Ekasya ekaveda ajnanat, they talk about this superiority. First question connection bandingo. He said, I heard that people study, do Adhyayanam Vedas, they come out of Papa. I heard that people say, if they are not coming out of Papa by studying Veda Adhyanam, Chaturvedam, Trivedam, Dvivedam, what is used of that Veda? He has asked. Sanath Sujathiyam says, who said if you study Veda, you are free from Papa, you are free from samsara? Who said? There is no guarantee of understanding the Satyam by just chanting. Thousands of times you chant Lalita Sahasranama, you will get Jivan Mukti. Thousands of times if you chant Vishnu Sahasranama, like Tamil Nadu Express Madri, Gada 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 Gada, like our Rudram, temple Rudram fast, Epla fast Pordo, Shatabdi Express Madri. You cannot go with that fast mantra. How fast is that? And while chanting and doing puja also. Tapas. நமக்கு அவர் படிக்கும் போது நமக்கு ஆயாசம் வருது. எப்படிதான் படிக்கிறாருன்னா எல்லாம் அபியாசம். அபியாசம்னு எல்லாம் வரும். There are people, Rigvedam fully அப்படியே கண்டாபாடம் கட 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 கடன்னு சொல்லும். If you look at them, you will amaze, wonder. Is it possible a person to chant like this? You will wonder. If you listen Ghanam, it's much more wonder. I try to get any person, Brahmanas here. Try பண்ணி பார்க்கலாம். நாளைக்கு வைப்போம், நாளானிக்கு. You have to listen how they chant Ghanam. Is it possible for a human being? Is this really, am I listening directly or a kala, dream? அப்படி தோணும். அந்த அளவுக்கு இருக்கும். But in front of Jnanam, all these are insignificant. நான் சொல்லலை. ஓகே, Sanath Sujathiyam says, நான் சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லாம் கோபம் வரும். என்ன சுவாமினி அப்படி சொல்கிறேன்? அவரே சொல்கிறார் பாருங்க. ஏகவேதஸ்ய ச அஜ்ஞானாத். ஒரு ஞானம் புரியலன்னா, ஒரு ஞானம் என்ன, ஒரு வேதம் புரியலன்னா, ஒரு வேதம் புரியலன்னு என்ன அர்த்தம்? உங்களுக்கு புரியுறதோ இப்போ? ஒரு வேதம் புரியலன்னா, ஒரு ஆத்மா புரியலன்னா எல்லாம் கன்ஃபியூஷனும் கன்ஃபியூஷனும். So many it appears. So what time I have to see? 6 minutes. I thought 15 minutes. Okay. Next shloka. Shloka number 38. Ekasya satyasya satye kaschid avastitaha. It is very, very rare people understanding this. ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ இந்த மாதிரியெல்லாம் வார்த்தை நம்ம காதில் விடுனா என்ன ஆகும்? அதுக்கு தான் சுவாமி நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு தான் எனக்கு புரியாது.
அங்கே வேறு அவர் சொல்லி வச்சிருக்காரு பகவத்கீதையில், மனுஷியானாம் சஹசிரேஷு கஷ்டித் ஏததி சித்தையன். அங்கே கட்டோபனிஷத்தில் அவர் சொல்லி வச்சிருக்காரு, ஆச்சரியோ வக்தா குஷலோஸ்ய லப்தா. எனக்கு அப்போவே தெரியும், எனக்கு அப்போவே தெரியும், நான் லாய்க்கு இல்லை, ஐ எம் நாட் ஃபிட் எனஃப் அந்த மாதிரி. ஏற்கனவே நமக்கு அப்படி வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஸ்வாலோ டீச்சிங். இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் முன்னாடி, நான் கரெக்ட் அப்படி வந்துடும். அப்படி வரக்கூடாது. அதுதான் there I have to stand stubborn, steady. So what? Manushyanam sahasreshana. Among thousands of people, yaro vartan. என்ன யாரோ ஒருத்தனா? அந்த யாரோ ஒருத்தன் நான் தான். இப்படி சொல்றதுக்கு எவ்வளோ திறமை இருக்கணும், சக்தி இருக்கணும், கரேஜ் இருக்கணும். என்ன கரேஜ்? பாண்டித்யமா? நாட் பாண்டித்யம். ஸ்ரத்தா, பக்தி, வினயம், சத்தியம், அஹிம்சா, சத்தியம், அஸ்தேயம், பிரம்மச்சரியம், அபரிகிரகம், all shaucha, santosha, tapas, swadhyaya, all qualities if you desire, no one can stop. No one can stop. Adha confidence. Confidence. Kaschit dhiraha pratyagatmanam aikshate. So what? Sit straight. Sit straight. Enna ardham? Be bold enough. Raise your head. அப்பப்போ சொல்லுவார் சுவாமினி, இங்கே கெட்ட படித்தா கண்டிப்பாக வரும், இது வேறு. அப்போ சொல்லுவான் டீச்சருக்காக, கண்டிப்பாக வரும். இல்லை நம்ம பிரயத்னம் வித்தவுட் ஃபுல்ஃபில்லிங் அவர் குவாலிட்டிஸ், நோ கிரேட் டீச்சர் ஆல்சோ கேன் டூ எனி திங். ரிமெம்பர், குரு கிருபா இஸ் ரிக்வயர்டு. ஈஸ்வர கிருபா இஸ் ஆல்ரெடி தேர். Guru Kripa is possible when I approach the Guru. Ishwara Kripa is already showering, but Guru Kripa when I approach. But Atma Kripa? My effort? When I put effort. So Atma Kripa is always I have to tap. I have to tap my own effort. This is much more important from my side. அது விடக்கூடாது. இப்போ இதில் கொஞ்சம் ஏதாவது வீக்னஸ் இருந்தால் மை எஃபர்ட்டில் அந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகாஸ் அண்ட் ஆல் வி ஹாவ் டு ரீட் அகெயின். கல்மஷம் நிஷ்கல்மஷம். கல்மஷம் டு பி அவாய்டட், நிஷ்கல்மஷம் ஹேஸ் டு பி டெவலப்ட். தென் இட் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். இட் இஸ் பாசிபிள். இட் இஸ் பாசிபிள். அந்த தீவிரமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், தீவிரம். ஸோ ஐ cannot stay a second, even a second without, I cannot stay with a second even without this knowledge. A moment I cannot bear. I want and இப்போவே demand. When tomorrow class, day after tomorrow class, இப்படி தான் சொல்லிகிட்டே போகிறோம். கிளாஸ் முடிஞ்சு போயிடும். இப்போ என்ன தான் பண்ண சொல்கிறேன் சுவாமினி? என்ன ஒன்றும் பண்ண சொல்லலை. அந்த நிர்ணயம், டெசிஷன் we have to take. It should not be weakened. It has to be nourished always, strong. It has to become more and more stronger. Before this, body becoming weaker and weaker, I have to become stronger and stronger. So this is upadhi. Mind is also a upadhi. And the upadhi weaker ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே I have to cross. This is a boat. சொன்னான் இல்லையோ? That is what he says. Next shloka. Next. य एनं वेद तत् सत्यं प्राज्ञो भवति नित्यदा
दानमध्ययनं यज्ञः लोभादेव प्रवर्तते. More in the next class. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.